Hello, my dear students. Welcome to the world of chemistry. Here we were discussing about the boron family. This is going to be the last lecture of boron family. Here we will be discussing in detail about diborane. Now we'll be moving to the next compound, that is diborane, B2H6. So diborane mattumilla, we are having boranes. Borane family da tetraborane ella irukum, but nammalukku vandu diborane பத்தி மட்டும் learn பண்ணா போதும். This is simplest boron hydride known. This is simplest boron hydride. நிறைய வேற hydrides இருக்கு. It's colorless, it's very toxic with a boiling point of 180 Kelvin. How we are preparing this one? We are preparing this one, very important, with lithium aluminum hydride. You are gonna treat BF3, boron trifluoride, lithium aluminum hydride கூட நீங்க treat பண்றேன் in presence of DEE. What is DEE? Diethyl ether. So diethyl ether or presence, that is a solvent. So diethyl ether solvent, you are making the reaction of BF3 with lithium aluminum hydride. You are getting diborane along with LiF and AlF3. இந்த BF3 க்கு பதிலா உங்களுக்கு BCl3 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏதோ ஆகாது இல்லையா. lithium aluminum hydride reacting with BCl3, you will be getting B2H6 plus LiCl plus AlCl3. So that is also possible. ஓகேங்களா. But how we are going to prepare this diborane in the laboratory, more convenient laboratory method. This is oxidation of sodium borohydride with iodine. So iodine use பண்ணி sodium borohydride oxidation பண்றேன். So you'll be getting B2H6 with the liberation of hydrogen. Important, all the reactions are important. I'll tell you, I'll show you how much it is important. Okay, so iodine is oxidizing sodium borohydride, so we'll be getting B2H6. Okay, laboratory எப்படி prepare பண்ணிக்கலாம்? நான் எப்படி இண்டஸ்ட்ரியில ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டேன், அயோடினை யூஸ் பண்ணிட்டு சோடியம் போரோஹைட்ரைடை ஆக்சிடேஷன் பண்ண வச்சுட்டேன். இண்டஸ்ட்ரியலி sodium hydride, you are making it react with BF3. BF3 already we have used it, இல்லையா? BF3 lithium aluminum hydride கூட யூஸ் பண்ணிட்டு you got B2H6. Now here industrially boron trifluoride is reacting with sodium hydride, so you will be getting diborane. These are the important method of preparation of diborane. Don't forget that. Diborane catches fire spontaneously on exposure to air. If air could react panitena, diborane immediately catches fire. Not only the diborane, the higher boranes inflammable da, easier it will catch fire. Okay, so diborane react with oxygen, you will be getting boron trioxide. This is releasing enormous amount of energy, so it is very dangerous. Yeah, it is releasing enormous amount of energy. Okay, now go with this question. Look at this question. Can you answer this? You can. Nothing is impossible. Yeah, you can answer this easily. Read the question. Read the question. Yeah. Now compound X on reduction with lithium aluminum hydride. Compound X is reduction with lithium aluminum hydride. Gives a hydride Y. Okay. Gives a hydride Y containing hydrogen along with other products. The compound Y react with air explosively to give B2O3. இப்போதான் react சொன்னேன் இல்லையா? X and Y. Look at that. X on reduction with lithium aluminum hydride, ஒரு hydride வருது. X is reacting with lithium aluminum hydride. எந்த X இருக்கும்? X அந்த X இல்ல. X is lithium aluminum hydride கூட react பண்ணும்போது you will be getting, நம்ம இப்ப பார்த்தது நான் சொல்றேன் BF3 இல்லையா? BF3 is reacting with lithium aluminum hydride, you will be getting B2H6. இது பார்த்துட்டோம் கரெக்டா? X on reduction with lithium aluminum hydride, you will be getting B2H6. இது பார்த்த ரியாக்ஷன் தானே? அந்த ரியாக்ஷன் சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் BF3 or BCl3 ஆயிருந்தாலும் it is okay. BCl3 is reacting with lithium aluminum hydride, you are gonna get B2H6. Okay, that's fine, that's perfectly okay. Now என்ன பண்ற, you are getting a hydride which contain 21% hydrogen along with other product. Okay, the compound Y na, it is B2H6 now இல்லையா? This is X, this is Y. Y என்ன பண்றாங்க? Y is reacting with air. Simplest hydroborane.
இல்லைங்களா? simplest borane தான். இந்த borane என்ன பண்ணும்? Explosively react with oxygen. Okay, the compound Y react with air explosively to give B2O3. You know that this Y in air B2H6 இல்லைங்களா? B2H6 is reacting with oxygen air. என்ன ஆகும்? B2O3 form ஆகும். So who is X? Who is X? BCl3. Who is Y? B2H6. அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? This is Ames question. Look at that option இருக்கு BCl3 and B2H6. You got the answer. How beautiful the question is. So if you know whole equation direct அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. But how they have asked it? They are asking like this. தெரிஞ்சாதானே போட முடியும். Just remember that. It's very, very important. Now, another question. Iodine oxidizes sodium borohydride. Look at that. Iodine oxidizes sodium borohydride to give what method? This is a laboratory method of preparation of whom? Yes. Look at that. Again, Ames question. So sodium borohydride is NaBH4 is reacting with iodine. Iodine is oxidizing NaBH4 to B2H6. We know this reaction, so you got the answer B2H6. If you read NCERT, everything is gonna be simple. If you don't read, everything is gonna be complicated. B2H6 நம்ம hydrolyze பண்ணிக்கலாம். What you are gonna get? B2H6 hydrolyze பண்ணும்போது you will be getting orthoboric acid. நீங்க borax waterல dissolve பண்ணாலும் you are gonna get the boric acid. Just remember borax or diborane. If you are dissolving in water, you are getting orthoboric acid. Here H2 is releasing, and the case borax or case it was NaOH byproduct ஆகுறதுனால that solution was alkaline in nature. நம்ம பார்த்துட்டோம் last lecture பார்க்காதவங்க descriptionல இருக்கும், you go and check that lecture. Okay, fine. Now again another question. Diborane react independently with oxygen and H2O to produce. Again diborane இப்பதான் பார்த்தேன். Diborane oxygen கூட react பண்ணும்போது it is inflammable. It catches fire immediately and it will be forming B2O3. And when it is reacting with water, hydrolyze பண்ணும்போது you will be getting H3BO3 orthoboric acid. Which question? JE main question. Which is the answer? Here goes the answer. B2O3 and H3BO3. These are the reaction we already know. We have seen this reaction. Yeah. Now reaction with ammonia. Ammonia கூட எப்படி react பண்ணுன்னு பார்த்துடலாம். Look at that. Diborane is reacting with ammonia. You are getting actually ஒரு adduct form ஆகும். எப்படின்னா B2H6.NH3. You will be getting an adduct. ஓகேங்களா? ஒரு adduct formation will be happening that you can write it and as a formula எழுதும்போது you have to write it like this. BH2 NH3 twice plus BH4 minus. In the adduct again I am heating with about 473 Kelvin. I'll be getting another compound with the release of hydrogen. So just remember, நீ adduct heat பண்ணும்போது உனக்கு யார கிடைக்குது? உனக்கு ஒரு compound கிடைக்குது B3N3H6. Very important compound B3N3H6. The name is borazole or borazine. But வந்து நீ இந்த adduct diborane ammonia கூட react பண்ணும்போது adductனு சொல்றேல, லாஸ்ட் லெக்சர்ல சொன்னல சார், இந்த adductனா என்ன? காம்ப்ளிகேஷனா? எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லங்க. Look at that. ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் மாலிக்யூல்ஸ், ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் மாலிக்யூல டைரக்ட் ஆட் பண்றேன். we are adding two individual molecule டைரக்டா அவனை அடிஷன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வரும். இங்க பை ப்ராடக்ட் இல்ல, பாத்தீங்களா? ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட். சோ அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் வரும். அந்த ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் வரும்போது இதுக்குள்ள இந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஆட்டமும் இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது இஸ் an adduct. சார் என்ன சொல்றீங்க சார்? ஓகே, லுக் அட் தட். ரெண்டு டிஃபரண்ட் ரியாக்டன்ட்ஸ். ஓகே, ரெண்டு டிஃபரண்ட் ரியாக்டன்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கொடுக்க போறேன். ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கொடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? ஸோ தே ஆர் டைரக்ட்லி ஆடிங் டுகெதர். எந்த சப்ஸ்ட்ராக்ஷனும் எதுவும் இல்லை. டைரக்ட்லி அந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். அந்த ப்ராடக்டோட பெக்குலாரிட்டி என்ன? வேற எந்த பை ப்ராடக்டும் இருக்காது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ல இங்க எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ரெண்டு கம்போனன்ட்லயும், அந்த எல்லா ஆட்டம்ஸும் இதுக்குள்ளேயும் இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் adduct. ஓகே,
So we can see that you will be getting B3N3H6 boraxole by you are treating B2H6 with ammonia. Now this is what the structure of B3N3H6. Look at that. Borazine or borazine? Borazine or borazole? Structure பார்த்துட்டு எங்கயாவது பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Look at that. BHNH BHNH bond வந்து alternate BHNH bond வருது. இங்க alternate double bond வருது இல்லைங்களா? எங்கயாவது பார்த்திருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்? ஆமாங்க, பார்த்திருக்கு. இதுதானே நம்மளோட பென்சீன். இந்த மாதிரி தானே நம்மளோட பென்சீன். இதுதானே இல்ல, இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட பென்சீன். ஆமாங்க. So we'll call this B3N3H6 borazole or borazine as inorganic benzene. Inorganic graphite தெரியும்ல, that is boron nitride. This is inorganic graphite. Okay, inorganic benzene na yaar, it's borazine or borazole. Okay, reaction with Lewis bases. Lewis bases கூட நம்மளோட diborane react பண்ணுவேனா? கண்டிப்பா react பண்ணுவேன். They will be having a cleavage, again adduct formation. Look at that. என்ன பண்றாங்க? This is, look at that, trimethylamine. Trimethylamine is acting as a ligand. அப்படி சொல்லிக்கலாம். electron pair இருக்குல்ல, electron deficient ஆ இருக்கிற B2H6 க்கு donate பண்றாங்க. So it is forming an adduct. Okay, the same thing is gonna happen. Carbon monoxide diborane கூட react பண்ற. Carbon monoxide ஒரு lone pair இருக்கு இல்லையா, carbon triple bond oxygen, or lone pair here, lone pair here. So this lone pair is donating to the diborane. So you will be getting an adduct formation. Okay, this is the reaction with Lewis bases. Lewis bases na enadhu? Electron pair donor. ரெண்டு பேருக்குமே donate பண்ணதுக்கு electron pairs இருக்குல்ல. So electron pair donor தான் நம்ம Lewis base ன்னு சொல்றேன். Electron pair acceptor தான் நம்ம Lewis acid ன்னு சொல்றேன். So diborane is a Lewis acid. These people are Lewis bases. Okay, yes. Now we'll be talking about the hybridization of diborane. Diborane le boron oda ground state electronic configuration 1s2 2s2 2p1. So outermost shell la ரெண்டு electron ஒரு electron இங்க. என்ன பண்றேன்னா excited state ல ஒரு electron இந்த பக்கம் jump பண்ணுவேன். p ல ரெண்டு p vacant இருக்குல்ல. So this is very important hybridization of diborane. It's an exceptional case. Just focus on this. Okay, so boron என்ன பண்ற, ground state ல இப்படி இருக்கு. So excited state ல வரும்போது 2s ல இருந்து ஒரு electron 2p க்கு போற. So excited state you will be getting an electronic configuration like this. Now this diborane la boron is undergoing sp3 hybridization. What? Yes. See, நீங்க diborane பார்க்கும்போது நீங்க sp2 தான் சொல்ல போறீங்க. That is what I am warning you. Diborane la boron is undergoing sp3 hybridization. How, sir? Here vacant 2p orbital also will be taking part in hybridization. Very important thing. Here vacant p orbital also taking part in the hybridization. So we'll be getting sp3 hybridization. Just remember that. This is how the structure of diborane. Look at that. This boron and this two hydrogen and this boron, these two hydrogens are in the similar plane, same plane la da irukku. Okayங்களா? This are in the same plane, and this two hydrogens, they are bridged hydrogen. One is above the plane, another is below the plane. மீதி இருக்கிற ரெண்டு போரோனும் நாலு ஹைட்ரஜன் ஒரே பிளேன்ல தான் இருக்கு. சார் நீங்க எப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னா புரியாதுங்க சார், தெளிவா சொல்லுங்க சார். ஓகே, நம்ம அலுமினியம் குளோரைடோட கேஸ் பார்த்துட்டே இல்ல, அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். BCl3 அலுமினியம் குளோரைடு ட்ரா பண்ண போறோம் இல்ல, நம்ம யாரை ட்ரா பண்ண போறேன்? ஆமா, நம்ம BH3 ட்ரா பண்ண போறேன். ஓகே, BH3. Now boron hybridization, tell me boron hybridization. sp3 in diborane. So ஒரு s orbital, மூணு p orbital, ஒரு s orbital, மூணு p orbital. So ரெண்டு p orbital தான் எலக்ட்ரான் இருக்கு. So ஒரு s உம் எலக்ட்ரான் இருக்கிற ஒரு s உம் ரெண்டு p யும் ஆல்ரெடி பாண்ட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற ஒரு p orbital இங்க வேக்கன்ட் இருக்கு. இங்கேயும் ஒரு s ரெண்டு p பாண்ட் பண்ணிட்டு, பிகாஸ் அங்கதான் எலக்ட்ரான் இருக்கு. நம்ம பார்த்துட்டேல 2p எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ல எப்படிதான் 2s
2p இந்த vacant. இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் நமக்கு என்ன வருது sp3 hybridization வருது. So இது vacant. Now what is the peculiarity? Just remember carefully. இந்த boron hydrogen பாத்துருங்க. Okay, ஒரு hydrogen ஒரு boron bond form பண்ற with 2 electron. That is normal thing. ரெண்டு centers இருக்கு, ரெண்டு electron. எப்பவுமே நம்மளோட bondingல எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும். 2 center 2 electron bond. கரெக்ட்டா? Look at that. இங்க hydrogen is one center, இங்க boron is one center. இந்த ரெண்டு பேருமே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு electron மூலமா. 2 center 2 electron bond. This hydrogen, இந்த எண்டில் இருக்கிற hydrogens எல்லாம் நம்ம terminal hydrogens ன்னு சொல்லிக்கலாம். So இந்த terminal hydrogen again boron கூட bond form பண்ற 2 center 2 electron. Okay, இந்த ரெண்டு terminal hydrogen அந்த மாதிரி தானே 2 center 2 electron 2 center 2 electron. அப்ப எத்தனை 2 center 2 electron இருக்கு? நம்மளுக்கு 4 2 center 2 electron இருக்கு. Now these two hydrogens நம்ம சொன்னிட்டு one is above the plane and one is below the plane. இங்க என்னதான் நடக்க போறேன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இங்க electron deficient இருக்கு. So இந்த 2 electron actually will be dealt by these 3 people. இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை இந்த மூணு பேரை ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. That is B மேல இருக்கிற H கீழ இருக்கிற B. இந்த போரான் எம்டி தான். இங்க வந்து ஒரு 2 சென்டர் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு. 2 சென்டர் 2 எலக்ட்ரான் பாண்ட் இல்லையா? பட் வந்து அது 2 சென்டர் 2 எலக்ட்ரான் பாண்ட் ஆக்ட் பண்ணல. இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணிட்டு this electron is revolving here. புரியுதா? இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த மூணு பாண்டுக்கு சுத்திட்டு அப்படியே சுத்திட்டு இருக்காங்க. சேம் ஹியர் இங்க வந்து இங்க 2 center 2 electron இல்லையா? இந்த BH electron இல்லையா? that electron is moving here and there. So again கீழேயும் ஒரு BHB bond வருது. புரியுதுங்களா? So இங்க terminal hydrogens will be there. The terminal hydrogens will be there. So இந்த ரெண்டு இந்த upper angle ஒன்னு lower angle ஒன்னு this is the plane. மேல ஒரு ஹைட்ரஜன் கீழே ஒரு ஹைட்ரஜன். So இங்க ஒரு போரான் இங்க ஒரு போரான் மேல ஒரு ஹைட்ரஜன். இவங்க மூணு பேருமே மூணு சென்டர்ஸ் இருக்கு. பட் அவங்க கிட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. So 3 center 2 electron bond. ரெண்டு எலக்ட்ரான் வச்சு they are making the bond. கீழே அந்த மாதிரி போரான் ஹைட்ரஜன் போரான். ஏன்னா போரான் ஹைட்ரஜன் போரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. இங்க ஒன்னு வேக்கன் தான். பட் மூணு பேருமே அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் ஷேர் பண்ணிட்டு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ மேலேயும் கீழேயும் சேர்ந்து ரெண்டு 3 center 2 electron bond வருது. You got the idea? Okay, ஒரு வாட்டி விட சொல்றேன். Listen carefully. Listen carefully. உங்களுக்கு எதுவும் தெரியலனா இந்த ரெண்டு லைன் தெரியும். That is very important. ஓகேங்களா? ரெண்டு லைன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான். What is you have to know? டைபோரைன்ல போரான் வந்து sp3 hybridization தான். ஸோ ஓகேங்களா? இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி உங்களுக்கு வரி பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு புரியலன்னா ஒரு வாட்டி கூட ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு புரியலன்னா you don't have to worry. டைபோரைன்ல B2H6 போரானோட hybridization sp3 4 2 center 2 electron bonds are there. ரெண்டு 3 center 2 electron bonds are there. 3 center 2 electron bond எங்க இருக்கு? இங்க மேல இல்லையா? bridged bonds இருக்கு. டெர்மினல் தான் 4 டெர்மினல் 2 center 2 electron bonds. அவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். That is more than enough. So you know that boron is electron deficient molecule. அதனால நம்ம லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்லிக்கலாம். Therefore we'll be recollecting what are the things we have said. The 4 terminal hydrogen atoms and the 2 boron atoms lie in one plane. Okay, above and below this plane there are 2 bridged hydrogen atoms. The 4 terminal BH are regular 2 center 2 electron bonds, and 2 bridged BHB bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bond. Look at that. The 4 terminal hydrogen 1 2 3 4 and 2 boron atom 1 2 they are lying in the same plane. Above and below there are 2 bridged hydrogen above and below HB bridged hydrogens. The 4 terminal BH bonds are regular. They are 2 center 2 electron bond. 2 center 2 electron bond தான் எல்லாரும் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. சோ இங்களும் 2 center 2 electron bond ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஓகே, then 2 bridge எத்தனை 2 center 2 electron bond ஃபார்ம் பண்றாங்க? 4 2 center 2 electron bond ஃபார்ம் பண்றாங்க. then இந்த ரெண்டு bridged BHB B BHB B they can be described in terms of 3 center 3 center but 2 electrons are only there.
we have seen. So we can call it as 3-center 2-electron bond. In the bond வந்து நான் எழுதும்போதும் பார்த்தல ஒரு banana-ஓட ஷேப்ல தானே இருக்கு. அதனால இந்த bond வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவேன்? Banana bond. இந்த bridged bond நம்ம banana bond னு சொல்லுவோம். Interesting. Yes, banana bond. யாருக்கு banana bond? B2H6 க்கு banana bond. Now look at the exercise 11.35. The hybridization of boron in diborane. sp3. Look at this question. The type of hybridization of boron in diborane. Diborane வந்து sp3. Boric acid H3BO3. What was that? sp2. We have seen that earlier. Okay, fine. No need to explain, it seems. Okay, fine. நம்மளுக்கு answer எது? நம்மளுக்கு வந்து diborane கேக்குற sp3. This is exercise 11.2. book backல question. Look at this question. Type of hybridization of boron in diborane. அதே question, same question. 1999ல கேட்டிருக்காங்க direct question. The answer is sp3 hybridization. Look at the next question. 3-center 2-electron bond is present in. 3-center 2-electron bond is present in. Jipmer question. What is the answer? B2H6 S. Then number of 2-center 2-electron and 3-center 2-electron bonds. Number of 3-center 2-electron bonds and 2-center 2-electron bonds. First எது கேட்டிருக்காங்க? 2-center 2-electron bonds. 2-center 2-electron bonds னா ரெண்டு terminal bonds இல்லையா? B2H6 நம்ம draw பண்றேன். Simply இப்படி draw பண்ணிக்கலாம். இப்படியே draw பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? No complication. So terminal hydrogens அதான் 1 2 3 4. அப்போ 4 2-center 2-electron. Bridger hydrogens BHB BHB 2 3-center 2-electron bond. Which question? This is JEE main question. So which is going to be the answer? 2-center 2-electron 4, 3-center 2-electron 2. How many times these questions they are asking? The hydride that is not electron deficient. Electron deficient illama irukra hydride. Again JEE main question. B2H6 is electron deficient. AlH3 is electron deficient. Gallium H3 is electron deficient. ஏன்னா நம்மளோட boron family ல இருக்கனா almost all the people are electron deficient. So this one XiH4, this is carbon family, it's electron precise, correct octet complete பண்றாங்க. So it is not electron deficient. Okay, now the last part, we are coming to the last part. Don't worry, இதுக்கப்புறம் we are winding up the session. Don't worry, our boron family is about to finish. We'll start the next lecture of the carbon family. Boron also forms a series of hydroborates. Hydroboranes நம்ம பார்த்தேன். அதுல important hydroboranes B2H6 பார்த்தேன். Here they are telling they are forming hydroborates. FD. The most important one is tetrahedral BH4 minus. They are forming the hydroborates with the lithium and sodium. Lithium sodium கூட hydroborates form பண்ற. அந்த மாதிரி form பண்ணும்போது they will be calling it by the name borohydrates. So lithium sodium tetrahydroborates, that is tetrahedral BH4 minus கூட combine பண்ற இந்த lithium and sodium to form borohydrate. I'll give you the equation formula. Metal hydride reacting with diborane in diethyl ether, you will be getting metal borohydride. If you are taking this M na lithium ஆகலாம் sodium ஆகலாம். இப்போ lithium ஆயிடுச்சுன்னா LiH reacting with B2H6 in presence of diethyl ether, what you are going to get? Li plus BH4 minus. புரியுதுங்களா? Balance பண்ணிக்கோங்க, you can balance this. So this is how you are going to get the borohydrates. So borohydrates யாரெல்லாம் form பண்ணுவேன்? Like our lithium and sodium. That is what we have studied here. So we have to find out the uses. Uses of boron and aluminum. You just read the NCERT. எல்லா யூசஸும் தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. Just அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து பிக் பண்றதுக்கு உன்னால முடியும், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. So it is boron fibers have enormous tensile strength. அதனால என்னாகும்? bullet proof vest நம்ம இதை யூஸ் பண்றேன். ஓகே, bullet proof vest யூஸ் பண்றேன். அது இல்லாம borax and boric acid, they are used in the manufacture of heat resistant glass. And this boric acid நம்ம antiseptic ஆவும் யூஸ் பண்ணேன். ஓகேங்களா? Antiseptic ஆவும் யூஸ் பண்ணேன். You read the NCERT, you will be getting the answer.
data. Okay, but boric acid we will be using aqueous solution boric acid we will be using as antiseptic. And boron 10 isotope is used in the nuclear industry as control rods. Nuclear industry control rod boron 10 use pannu. Aluminium uses it is a chief constituent of silvery paints. Nare alloys we are preparing with aluminium, duralumin, alnico, magnesium, all kind of things. So just go with the uses. இதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணோம் NCERT பார்க்கணும். Go and see the NCERT, read the NCERT thoroughly. We have completed the boron family. Now we are going to start the carbon family. So stay tuned, read the NCERT, be positive always, do your hard work, believe in yourself. Kandipa success will find you soon. All the best.